Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran tare da ni Husaini Shehu Hussein. Sakataren kotun sauraron ɗaukaka ƙararrakin zaɓe ya ba da sanarwar cewa shugaban kotun ɗaukaka ƙara na Najeriya ya kafa kotunan sauraron karɓar ƙararrakin zaɓe a jihohin Kano da Jigawa. Manufar ita ce ba su damar sauraron ƙorafe-ƙorafen zaɓe cike gurbi na ranar 16 ga watan Agusta. Sanarwar ta kara da cewa kotunan sauraron ƙorafe-ƙorafen zaben majalisar dokoki ta ƙasa da na jihohi za su zauna a ranar 18 ga wata a babbar kotu da ke Mila Road ta jihar Kano. Sauran jama'a da ke buƙatar ƙarin bayani ana shawartar su da su tuntuɓi sashen shigar da ƙara na kotun sauraron ƙorafe-ƙorafen zaɓe. Gwamnatin tarayya na kira ga samar da managartan tsare-tsare da za su magance koma baya a cikin rayuwar matasa da za su ba da damar bunƙasa tattalin arziki. Har ila yau don cimma wannan manufa ma'aikatar ilimi ta gwamnatin tarayya tare da haɗin gwiwar asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya sun shirya bitar wayar da kai akan tsarin haɓaka ƙwarewa don ilmantar da masu wada tsaki na arewacin Najeriya. Aminu Umar na da cigaban labarin. Allah ya albarkaci Najeriya da matasa maza da mata da ka iya taimakawa tattalin arzikin ƙasar muddin aka yi amfani da wannan dama yadda ya kamata. Amma giɓin ƙwarewa na haifar da matsaloli yayin da makarantu da dama ke fitar da ɗalibai ba tare da ƙwarewar da ake buƙata ba. Don kawo sauyi daga wannan matsayin, gwamnatin tarayya ta ƙaddamar da manufofin ƙasa kan ci gaban inganta ƙwarewa a farkon wannan shekara, kuma yanzu lokaci yayi na ɗaukar mataki. Yayin da kwamishinonin ilimi da sauran masu ruwa da tsaki suka hallara don samun mafita. Yawanci za a nemo industries da kuma mutane artisans din su ma su zo su shiga wannan harkar, yanda za su zo su shiga makaranti, su shiga masana'antu, yara su zamto daga makaranta su je wata masana'antar da ya kamata su koyi waɗannan sana'o'in hannun da ake cewa a koma kai samu a samu dogaro da kai. Yanda don tabbatar da aiwatar da manufar kan lokaci, karamar ministar ilimi farfesa Suwaiba Sa'id Ahmad ta umarci a rika bibiya sosai a matakin jihohi da kananan hukumomi. Ta policy din kuma tana kokarin har ila yau kamar wannan kamar gap din da ake magana, skill gap, yaro ya je makaranta amma ya zo ya samu aiki bai iya kamar translating din abin da ya koya a makaranta now ya zo ya apply din shi a gurin aiki ba. To policy din ita ma tana targeting yadda yaro da ya koyi wannan abu in ya je aiki kuma zai iya aiwatar da aikin da shi wannan karatun dama ya bashi dama ya koya. Sabuwar manufar ta zakulo sana'o'i da fasahohi 29 da za a haɗa su cikin sabon tsarin. Aminu Umar a labaran NTA. Gwamnatin jihar Kano ta fara tattaunawa akan ƙudurin dokar jagorantar al'umma ta hanyar amfani da fasahar sadarwa na shekarar 2025. Samira Hamisu Shira ta ba da rahoton cewa majalisar ta dakatar da shugaban ƙaramar hukumar Rano na tsawon watanni 3. Dokar, kamar yadda shugaban masu rinjaye ya bayyana, za ta mai da hankali wajen amfani da na'ura mai kwakwalwa domin tafiyar da ayyukan gwamnati da kuma ba da dama ga matasa su samu hanyar dogaro da kai amfani da fasahar sadarwa. Zai ba da dama kowane ma'aikacin gwamnati a jihar nan a buɗe masa kayansa a wata kwalda da ba. Yadda ofis na jiha zai zama yana da rekod kowane irin ma'aikaci ko na ma'aikata lokacin promotion da training da sauransu. Zai inganta samar da bayanai kowane ɗan ƙasa a jihar Kano zai iya yin bayanin gwamnati akan wani ma'aikaci ko ma'aikata ta hanyar na'urar kwakwalwa a cikin gidansa ma ya san me gwamnati take. Har ila yau kwamitin majalisar na karɓan ƙorafe-ƙorafen al'umma sun gabatar da rahotonsu akan binciken shugaban ƙaramar hukumar Rano Muhammad Nazir Yawu akan zargin almundahna, wanda suka ba da shawarin dakatar da shi na tsawon wata 3 har a gama bincike. Har ila yau kwamitin ta ba da shawarin amincewa da naɗin Sa'idi Haya a matsayin shugaban hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafen al'umma da yaƙi da cin hanci da rashawa, wanda duk majalisar ta amince da su. Sashi na Local Government Law 2006 Section 55 paragraph 1 to 6 da ya ba mu iko muka tsayar da shi shugaban karamar hukuma bisa zargin da 'yan uwansa kansuloli suke masa na tsawon wata 3 mu bincika waɗannan zarge-zarge kafin wannan lokaci a kawo wa majalisar dokoki take kuma
Gwamnatin jihar Kano ta nanata ƙudurinta na ci gaba da aikace-aikacen da za su bunƙasa tattalin arziki da kyautata rayuwar matasa. Mataimakin gwamnan jihar Kano Aminu Abdulsalam ne bayyana hakan a lokacin da yake maraba da majalisar zartarwa ta ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa a gidan gwamnatin jihar Kano. Abdullahi Mustapha na da ci gaban labarin. Shugabannin ƙungiyar 'yan jaridu ta Najeriya na ƙasa da na shiya da na jihohi sun taru a Kano domin taron majalisar zartarwar ƙungiyar. A wani ɓangare na ziyarar, shugaban ƙungiyar da sauran shugabanni sun kewaya wurin da ake aiwatarwa da kuma wasu ayyuka da aka kammala wanda gwamnatin jihar Kano ta bijiro da su. Daga cikinsu akwai titin Lodge Road da aka sake ginawa da titin Murtala Muhammad da Club Road da kuma gadojin sama da na ƙasa a Tal'udu da Ɗan Agundi. A Jami'ar Northwest, shugaban jami'ar Muktar Atiku Kurawa ya kewaya da ayarin zuwa manyan gine-ginen tsangayoyi guda biyu da a yanzu aka kusa kammalawa. Shugaban ƙungiyar ta 'yan jaridu ta ƙasa Alhassan Yahaya daga bisani ya kai ziyara ga mataimakin gwamna Aminu Abdulsalam inda ya ba da ƙoƙarin gwamna Abba Kabir Yusuf wajen bunƙasa samar da kayayyakin more rayuwa da kuma inda yake da kyakkyawar mu'amala da kafafen yada labarai. Mataimakin gwamna ya jaddada ƙudurin gwamnatin na bunƙasa tattalin arzikin jiha da kuma inganta rayuwa da kuma walwalar jama'a. Ya kuma yi alƙawarin ci gaba da haɗa gwiwa da kafafen yada labarai domin su tallafawa ƙoƙarin gwamnati na kawo ci gaba. Abdullahi Mustapha, labaran NTA. Jama'a alakace mu. Barkanku da ci gaba da kasancewa da mu, yanzu shirin zai dora. Sana'ar sai da masara na ci gaba da samun tagomashi a nan jihar Kano ta hanyar samun karbuwa ga 'yan kasuwa da sauran masu sayi. A bisa haka ne Hadiza Ali ta yi duba akan yadda wannan kasuwanci ke gudana a kasuwar Allah Sarki. A kasuwan Allah Sarki gefen 'yan masara za ka ga kashi-kashi na masara inda aka ware manya daban da kuma kashin ƙananu daban. A bincike da labaran NTA ta ya gano cewa yawancin masara da ake sayarwa a kasuwan ana samu ta ne daga ƙananan hukumomi daban-daban a faɗin jihar Kano, ciki har da Ciromawa da Garin Malam. Waɗannan manoma su ne ke kawo masara da yawa wanda ke tabbatar da kasuwan tana aiki yadda ya kamata. Da aka fi da shi ne muna kirga ta guda 4,200 a wannan lokacin har 5,200 kamar manya kenan, wata girma sosai muna sayawa guda 3,200 mai kyau ba mara kyau a cikinta. Sa'ili na kuma akwai ƙanana wacce ake sayawa guda 300, 400. Rose Austin ta kasance mai gasa masara a gefen hanya, ta ce kasuwan yana tafiya babu laifi. Akwai nan 200, akwai nan 150, nan 150 ne. Manya 100 ce, kananu biyu a 300. Wani daya ni da na saya bai kai 100 ba. Kinga ni kuma dan iya sayarwa 100, dan iya sayarwa 150 saboda a samu na dan biyan bukata a ciki. Babu shakka manoman masara mazauna ƙauyuka na taka muhimmiyar rawa wajen kawo masara da ake bukata don amfani yau da kullum. Hadiza Muhammad Ali a labaran NTA. Kuma ƙarin kanin labaran kasuwanci. Sai kuma duniyar masana harkokin wasanni.
Alexander Isak ya ci gaba da ƙudurin barin Newcastle United don komawa Liverpool. CJ Fulton zai koma Amurka a watan Satumba don shiga ƙungiyar NBA Minnesota Timberwolves don shirye-shiryen pre-season. Carlos Alcaraz ya sami nasarar ta 50 a shekarar 2025 bayan da ya taka rawar gani a Cincinnati Open. Alice Kapse ta sake gano mafi kyawun matsayinta yayin da Oval Invincible ta doke Birmingham Phoenix da ci 22, inda ta yi ikirarin nasarar farko na ɗaruruwan mata na bana. Sai kuma hasashen masana yanayi na gobe idan Allah ya kai mu. Sai kuma saƙo ko kuma shawarar masana. Samun wadataccen barci na inganta lafiya ta hanyar hutar da jiki da kwakwalwa da kuma ƙarfafa garkuwar jiki. To jama'a, bisalam. Good evening and welcome to the news at 7. I am Muhammad Ibrahim Salihu. The Secretary of the Election Petition Tribunal Kano has announced that the President of the Court of Appeal of Nigeria has constituted the Election Petition Tribunals for Kano and Jigawa states. These tribunals are mandated to hear and determine any election petitions arising from the forthcoming by-elections scheduled for 16th August 2025. According to the statement, the National and State Houses of Assembly Election Petition Tribunal will sit at Court 18, High Court Complex, Mila Road, Kano. Members of the public seeking further information are advised to contact the Registry of the Election Petition Tribunals. The federal government is calling for concerted action to address skills deficit among Nigerian youths as part of efforts to build a more economical, prosperous nation. In line with this, the Federal Ministry of Education, in collaboration with the United Nations Children's Fund, has organized a sensitization and dissemination workshop on the recent launched National Policy on Skills Development for Education Stakeholders in Northern Nigeria. Amin Umar reports. Nigeria is blessed with a vibrant population of young men and women, a demography strong enough to drive the nation towards economic prosperity if only the country fully harnesses its demographic dividends. However, skills mismatch continues to create hurdles, with many institutions producing graduates who are not readily employable. To shift towards a skill-based economy, the federal government
earlier this year launched the National Policy on Skills Development. And now it's time for action as commissioners of education and other stakeholders gather to chart the way forward. So you see, the bulk of the students are at the subnationals in the states. So we are going to domesticate this policy and see how it works, especially that most of these states have one type of policy on skills. The knowledge we acquire here, we also ensure that we are going to scale it down to our teachers. We need to look at how can we build the capacity of the teachers to understand the policy and to be able to deliver on its commitment. To ensure timely implementation, the Minister of State for Education, Professor Sweba Said Ahmad, has directed that progress be closely monitored at subnational levels. The Federal Ministry of Education, in line with the necessary objective, will continue to provide necessary support and guidance, collaborating with you to develop state-specific implementation plans and monitor progress for accountability. The new policy identifies 29 core and secondary skills to be integrated into both formal and non-formal education systems. In Kano, Amin Umar, NTA News. The Kano State House of Assembly has commenced deliberations on the Kano State Digitization and E-Governance Enhancement Bill 2025. The proposed legislation seeks to harness the power of information technology to improve efficiency, transparency, and service delivery in governance. In a separate decision, the House has also suspended the chairman of Rano Local Government Council for a period of 3 months. Samira Hamisushira reports. The contents of the bill, as explained by Majority Leader Lawal Hussein, will encourage collaboration with private sector for the development and implementation of digital innovations and facilitation of environment for entrepreneurship, alongside promoting high-quality e-governance services to public institutions. If this bill is allowed for pass into law, it will streamline the governance process through the use of digital technologies to improve efficiency. Earlier, the House has adopted 2 reports from the Public Petitions Committee on alleged embezzlement and abuse of office by Chairman of Rano Local Government Council, Muhammad Naziriyawu, where it recommended his immediate suspension pending investigation. Similarly, the committee also recommended the appointment of Saidu Yahaya as the chairman of Public Complaints and Anti-Corruption Commission based on his professional qualifications and competence, which was adopted. GES fertilizer and the government supplied fertilizer with the sale of some above the approved price without councillors' agreement. 3. Mismanagement and non-transparent handling of revenue from markets, cutting levies and other local government income sources. Right. I would like to congratulate His Excellency the Governor of Kano State for choosing experienced persons appointing as the chairman of this commission. May Allah guide the nominee and protect him during his tenure. On motions, the House adopted 4, focusing on the creation of an agency that will dwindle the frustration and reduce effects of global warming, where the House suggested a complete overhaul of the law that established a frustration project CANAP to avoid duplication. Similarly, Representative Ahmad Ibrahim moved a motion for the provision of potable water to some communities in Karai local government area. The House also considered renovation of Joda water treatment plant in Gizawa. Suleiman Ishaq, who represents Madubi constituency, called on the state government to renovate a dilapidated secondary school at Kubaraj town. All the motions were adopted. Here, the Kano State Supplementary Appropriation Bill 2025 was read for the first time. From the Kano State House of Assembly, Samira Hamisushira, NTA News. Kano State government will continue to roll out more development projects aimed at boosting the state's economy and enhancing the lives of its citizens. The state Deputy Governor Aminu Abdulsalam stated this while receiving the National Executive Council of the Nigeria Union of Journalists at the Kano Government House. Abdullah Mustafa has the full details. National, zonal and state executives of the Nigeria Union of Journalists (NUJ) are in Kano for the union's National Executive Committee meeting. On the sidelines of the primary engagement,
the NUJ president and other executive members toured several ongoing and completed projects executed by Kano State Government. Among the sites visited were the reconstructed Lodge Road, Murtala Muhammad Way, Club Road, as well as the Dan Agundi and Taludu flyovers and road interchanges. At the Northwest University, Vice Chancellor Professor Mukhtar Atiku Kurawa conducted the delegation round 2 faculty buildings currently at an advanced stage of completion. The NUJ National President Al-Hassan Yahya later paid a courtesy visit to the State Deputy Governor Aminu Abdusalam, where he commended Governor Bakabir Yusuf's commitment to infrastructure development and his media-friendly approach. APA has done a lot. These activities clearly reflect the union's commitment to not only deliberating on national media matters, but also to engaging directly with the development realities of the host state. The Deputy Governor reaffirmed the administration's focus on boosting the state's economy and improving the lives and livelihoods of citizens. He also pledged continued partnership with the media to support the government's development agenda. In Kano, Abdullahi Mustafa, NTA News. You are watching the news on Nta Kano. The news continues shortly. Welcome back. The corn trade continues to thrive in Kano State, drawing traders and buyers from across the region. In our upcoming business report, Hadiza Muhammad Ali takes us to Kasuwan Allah Sarki inside the famous Dawanau market to explore how this staple food is bought and sold. At Kasuwan Allah Sarki gefen ‘yan masara, traders display heap of corn for customers. Market survey reveals that most of the corn sold here are sourced from various local government areas across Kano State, including Chiromawa and Garum Malam. These farming communities supply in large quantities to keep the market active. What we usually do is give them out in pieces. We sell the big fresh 3 pieces at the price of 200, and we sell the small 4 to 3 pieces at the price of 100 naira. Ross Austin sells roasted corn on the side of the road, says business is booming. There's some 200, 150, 100 naira. Each corn I got like 15 naira each of the corn I'm selling. Each corn I bought is not up to 100 naira, but I will sell each one at the price of 1 or 200 naira to get some profit and take care of some needs. With demand for corn remaining high in both rural and urban areas, markets like Kasuwan Allah Sarki continue to play a vital role in linking local farmers to everyday consumers in Kano State. In Kano, Hadiza Muhammad Ali, NTA News. And still on business reports, here is our business update. And now to sport, where we join our sport correspondent with happenings in the world of sport. Alexander Isak remains determined to leave Newcastle United to join Liverpool. CJ Bolton will return to United States in September to join NBA side, the Minnesota Timberwolves,
for pre-season preparations. Carlos Alcaraz secured his 50th win of 2025 after a strong performance at Cincinnati Open. Alice Capsey rediscovered her best form as Oval Invincibles defeat. This brings us to the end of our today's bulletin. Thanks for staying with us. Good night.